Bonjour. C'est un plaisir d'être là pour modérer cette session. Je m'appelle Drika d'Oliveira, je travaille à la Cinémathèque du Musée d'Art moderne à Rio de Janeiro. Et je suis aussi membre du comité exécutif de la FIAF. Cette session qui va commencer maintenant est intitulée « Mémoire historique des réalisateurs de films ». On va parler sur l'histoire du cinéma, qui raconte aussi ses pratiques et les moyens qu'il met en œuvre pour présenter ce qui échappe de l'hégémonie visuelle. On va commencer par la présentation de Dimitrios, Latsis, qui malheureusement n'est pas là. On va voir une vidéo. Et cette première présentation, c'est de Dimitrios, qui est de l'université d'Alabama, intitulée Mémoire historique des praticiens du cinéma. Et ce sera en anglais. Dimitrios Latsis est un historien et humaniste numérique qui travaille à l'intersection de l'archivage et de la culture visuelle. Il est professeur associé en préservation numérique et audiovisuelle à l'Université d'Alabama et auteur du livre How the Move Got Chapest, édité par Oxford University en 2023. Merci beaucoup, Dimitrios, et bienvenue. Films about filmmaking, behind-the-scenes movies focusing on some aspect of the production and or afterlife of a given movie, will be intimately familiar to anyone browsing through the bonus features of a Blu-ray today. It has long flourished as part of the non-theatrical distribution market, even before the advent of home video, with features forming part of specially produced newsreels or promotional shorts that various Hollywood studios churned out, often in dedicated production units. Nor has this niche escaped the attention of film historians like Jay Lida, Anthony Slide, Christopher Ames, Rudy Belmer, James Parrish, and Richard Mayers, among others, who have written both scholarly and popular histories of how Hollywood views itself on screen and how the history of the industry mirrors that of the wider culture. Yet, non-fiction iterations of the genre have been little studied or viewed outside of specialist circles. Documentaries dealing with aspects of film history have a history and evolution of their own. Cinema is indeed unique among all art forms in that it was born at roughly the same time as attempts at the documentation of its own history and prehistory, including by cinematic means. Since its advent, Hollywood has continuously deployed non-fiction films in its search for a usable past, one that could add to its cultural prestige while simultaneously aligning itself with national traditions and the history of the United States. Audiences are familiar with compilation documentaries on the golden age of Hollywood produced from the 1970s onwards, like Kevin Brownlow and David Gill's Hollywood, 1980, and MGM When the Lion Roars, 1992. Scant attention has been paid to the earliest examples of this variant of nonfiction filmmaking, silent films that directly or indirectly address the technological and popular history of cinema, its craftsmen, businessmen, and institutions. A wide variety of such theatrical and non-theatrical films produced both within and outside the studio system, and ranging in its tone from the quasi-scholarly to the unabashedly boosterist, has existed since the late silent era. The most important in scope and audience reach was 30 Years of Motion Pictures, circa 1926-27, later exhibited under its more commonly known title, The March of the Movies, which is very likely the first feature-length archival compilation film produced anywhere in the world that attempted to comprehensively trace the history of cinema. There had, of course, been ephemeral compilations assembled for specific events and shown with accompanying commentary by a lecturer many times before, as well as a slew of other similar non-theatrical films that would follow, including J. Stuart Blackton's The Film Parade, 1934. Nonetheless, when Otto Nelson, an employee in the film division of the National Cash Register,
took it upon himself to assemble an extensive visual account of the medium's development using film instead of text, the very existence of a past of the seventh art was a novel notion, to say nothing of its preservation for the sake of future audiences. Using film to tell cinema's own story, a strategy that Jean-Luc Godard would later advocate for, had not been attempted at such a scale before. A compilation bearing the title 30 Years of Motion Pictures appeared as early as January of 1923 when a film, quote, illustrating the development of the cinema to the present day, end quote, and featuring both inventions and highlights from the Great Train Robbery and the Lonely Villa to Quo Vadis, was screened at the Selwyn Theater in New York. Although Terry Ramsey, the historian and author of A Million and One Nights, was involved in writing subtitles for this particular film, it is not clear if this potpourri is related to what eventually became Nelson's feature, which also benefited from Ramsey's participation as consultant and lecturer. Nonetheless, it is important as a live precedent of 30 years and speaks to its process of stabilization from an occasional shifting collection of clips, activated by a narrator, towards a more finished assemblage meant for preservation and exhibition. Odo Nelson first presented his program of, quote, examples of early cinematography in contrast to recent achievements in films during the annual meeting of the Screen Advertisers Association in Dayton, Ohio in late October 1925. Nelson expanded the film for the May 1926 conference of the Society of Motion Picture Engineers in Washington, D.C., and published a short article about it on the early history and growth of the motion picture industry in the Journal of the Society, which article mirrored in its broad outline the chronological structure of the film. But it was not until the National Board of Review, the NBR, represented by its executive secretary Wilton Barrett, expressed an interest in acquiring a copy of the film for its Better Films conference in early 1927, that a systematic attempt to reorganize the material into more permanent form kicked into gear. Starting in November of 1926, Barrett, who was in charge of production and rights clearance, and Nelson, who drew up the film's outline and intertitles, coordinated the production of what would eventually become a 16-reel, 16,000 feet, almost 4-hour-long feature made up of dozens of film extracts, newly filmed scenes of devices and inventors at work, gathering material from corporate archives and private collectors alike before securing the rights and crafting a final script breakdown. If one considers that even with today's digital technology, a film that relies on archival footage can take years to complete, it seems remarkable that this entire process lasted only a few months during late 1926 and early 1927. Films were solicited from a wide variety of producers and collectors, but almost a decade before the establishment of the first institutional film archives, the job of a footage researcher entailed considerable challenges. Nonetheless, the basic structure that Nelson had laid out in his presentation and article for the Journal of the Society of Motion Picture Engineers formed the spine of the final film, which would visualize screen history around 3 overlapping chronologies: the history of inventions, devices, and technologies, both preceding and accompanying the rise of cinema, the development of narrative filmmaking, the studio system and its constitutive elements, craftsmen, star system, film palaces, and the use of cinema as a device for recording the world's history over the 30 years of its existence. While they did not set out to tell a US-American centric story, the availability of prints, professional contacts, and corporate considerations would shape this into a history of cinema that was almost entirely identical with the history of Hollywood and its North American antecedents. Working on the basis of the material already gathered by Nelson, Barrett reached out to more than 20 producers, including Pathé, Charles Urban's Kinemacolor, Kleine, Bray, Edison, Goldwyn, United Artists, Fox, DeMille, and the MPPDA, exhibitors, including the Roxy and Public Theaters, and inventors, including C. Francis Jenkins and Eugène Laouste. Nelson and Barrett had to deal with a myriad of challenges in assembling the footage. First, and perhaps most importantly, they had to persuade the various companies that the films were not going to be duped or exhibited commercially for profit, and that, in fact, it was in their interest to lend their cooperation to a project that would help their prestige, since their companies would be credited on screen.
This is the same challenge that Iris Berry and other early film archivists would face in persuading studios to not destroy their pictures, but instead entrust them to the care of a third, non-profit party. Additionally, assurances had to be made that once screened, 30 years would be, quote, disassembled and unit parts returned to companies, end quote, a promise which could not be kept once it was decided that the film would have additional screenings and become a de facto archival object. Two related concerns were the potential for censorship, which had to be circumvented by the careful rhetorical framing of the extracts used, and the age of some of the prints, which in almost all cases had not been stored with posterity in mind. The second major challenge had to do with the development of a narrative that could hold up this otherwise fragmentary assemblage of clips. The teleological structure of the film was partly necessitated by the decision to show the spectacular development of studios and films in the span of a single generation. In this vein, an exterior view of the DeMille studio would be used, quote, in contrast with the Black Maria, the first motion picture studio in the world built by Thomas Edison, end quote, while, quote, the marvelous improvement in motion pictures would be compared to the first photoplay, The Great Train Robbery, which was the superproduction of 20 years ago, end quote. The third challenge faced by the filmmakers was the most obvious one: what to include and what to exclude in order to illustrate what had by 1927 become a vast and highly diversified transnational industry with hundreds of genres, stakeholders, and applications. They solved this dilemma by taking an eclectic approach, compiling a, quote, comprehensive encyclopedic history of the development of motion picture art, end quote. In preparation for the acquisition of the desired footage, the NBR compiled, quote, a historical chart somewhat in the shape of a curvature spinal column, end quote. This spine included a tremendous diversity of genres, modes, and functions that motion pictures served, which is the main reason for the film's original 4-hour running time. Apart from representing the major Hollywood studios, which would have been the primary stakeholders in the release and promotion of the project, Nelson and Ramsey's film encompass a tremendous variety of theatrical and non-theatrical films, scientific and technical achievements, with segments in the history of distribution and exhibition. Even if the final product would only be screened a few times in the 1920s and 30s, and only survives today as a scene breakdown, it is safe to say that as of 1927, 30 years of motion pictures represented the most inclusive attempt at a historiography of the moving image in any format. After a section on pre-cinema, the film deals with the pre-Nickelodeon phase, using a montage of actualities and other attractions, footage of US presidents, and of the early history of flight with multiple shots of Wright brothers tests. The cornucopia of genres and themes that followed is truly impressive. Color films, newsreels, slow motion and underwater films, microscopic and time-lapse photography, educational and amateur films, medical and natural history cinematography, animation, special effects and miniature photography, sound experiments, industrial and advertising films, 3D films, sequences featuring the great movie palaces of the day, and lastly, an overview of the National Board of Review's activities. The filmmakers went out of their way to ensure that Hollywood studios would not be merely represented by the fluff and pomp of the industry, but also by trends like the white slave film and the vamp picture. For the film's public debut at Carnegie Hall, accompanying music was composed by Hugo Riesenfeld, the most prominent film composer of the day. The brief but eventful exhibition and afterlife of 30 years of motion pictures are significant, both from a historiographic and from a film preservation point of view. An earlier, shorter iteration was the featured attraction of the opening day of the 1927 Better Films Conference organized by the NBR and was screened at the Empire Room of the Waldorf Astoria Hotel for an audience of 500. In a press release, the NBR declared its ambition to, quote, build up an even more comprehensive film history of the motion picture than the one now in progress of development, end quote. A gala screening benefiting the Better Films movement and providing funding for the expansion and preservation of the film itself was held at Carnegie Hall on February 28, 1927, with all major studios and theater circuits listed as sponsors and box holders. At this stage, the 4-hour-long 16-reel film comprised 4 major sections: genesis and scope of the motion picture, business and theater development, entertainment and growth of the motion picture, and the art renaissance of the motion picture, reflecting a thematic rather than chronological organization of the material. Although only a third of Carnegie Hall's seats were actually filled that evening,
The occasion was a landmark event, and the film was rapturously received in most quarters. Many commentators did not fail to discern the project's potential, none more so than E.W. Sargent of the moving picture world, who wrote that, quote, "It would be a splendid thing to take through the country for demonstration purposes, and a single showing of such a collection would do more to give the general public the right angle of the pictures than could be conveyed in a dozen books," end quote. The tour that Sargent wished for failed to materialize, at least in any organized manner, but several private and public showings of the film, or abbreviated versions of it, did take place throughout the late 1920s and early 1930s. Significantly, after the National Board of Review took over its exploitation in March of 1927, the film was retitled The March of the Movies for most subsequent showings, causing a confusion with similarly titled compilations, which endures to the present day. Nonetheless, the first part was screened at the MPPDA headquarters in Washington on March 18th and in a film instruction course at NYU toward the end of 1927. Although the NBR had repeatedly expressed its intention to safeguard the film in its own archives, or, quote, "kept as a record in Washington," end quote, it was not until 1950 that interest in the film's fate would stir once again. Reading the extensive correspondence between George Eastman House, the National Archives, Paramount Pictures, the National Cash Register, the Library of Congress, the Museum of Modern Art, and the National Board of Review, one gets a sense of the urgency of the situation. The board was informed by MoMA, where the film had been stored without being preserved, that it was, quote, "deteriorating and must have some attention," end quote. The NBR's National Motion Picture Council proposed to have it deposited in its current state at the National Archives or George Eastman House, quote, "to be used strictly for educational, non-profit purposes," end quote. At the initiative of curator James Card, George Eastman House accepted deposit of the surviving elements, 10 reels, in November. The film would be subsequently stored at the George Eastman House until its restoration and digitization in 2015, thanks to a grant by the National Film Preservation Foundation, fulfilling at long last a measure of NBR's original ambition for it to become a permanently preserved record of its early history of screen art. If its importance as the first feature film of its kind is beyond doubt, one can still ask, what kind of historiography does 30 years of motion pictures perform? The first factor that needs to be mentioned is undoubtedly the concept of the screen telling its own history, which was repeatedly referred to at the time as the autobiography of the cinema. Anticipating the skepticism of those who might have thought that it was too soon for cinema to be engaged in its own memorialization, the board stated that the film's 30 years included were, quote, "the classics and primitives of the cinematic art." Although the motion picture art is only 30 years old, it has reached the point of having its revivals rivaling in interest those which the state has long known. This marked a break with existing techniques of writing history and ushered in an era when audiovisual media could be used to record their own past in addition to that of their times. This duality, two histories in one, was the second characteristic of the film that has widely been remarked on, its status as a first draft of film history. Among the qualities of the film which can be construed as limitations, one must include the focus on the great men of cinema as dictating its layout, and how prone to the influence of outside interests and self-promoters the filmmakers were, a trait from which no history of the medium, written or otherwise, has been immune. Like many books of the time, 30 Years is essentially told along national lines, largely confining itself to the story of cinema as it developed in the United States. While it did manage to balance innovation and the subject matter of the movies, this is ultimately a story that suffers from critical omissions in the first part of its narrative, while disproportionately emphasizing the importance of the major studios in its second half. Perhaps it would be too much for anyone to expect a filmmaker in 1927 to engage in rigorous research, when many historians of the time still indulge in teleological assemblies of facts. It is nonetheless frustratingly obvious how much the film relies on a progressive narrative and a comparative structure of before and after. For example, Charge of the Dragoons, 1897, is shown right before the fleeing of the host sequence of DeMille's Ten Commandments. Nickelodeon theaters are shown before movie palaces, and so on. When placed in the context of the campaign of uplift and promotion of motion pictures as equivalent in stature to legitimate theater, such teleology can be explained, if not excused, as a means to an end. The three most significant and enduring legacies of the film have to do with its expansion of the scope of screen art, the beginnings of the formation of a canon for early cinema,
and its function as a clarion call on behalf of the nascent preservation movement among film professionals. 30 years of motion pictures went much further than any history before the advent of academic film historiography in its attempt to compile a comprehensive account of the medium, the art, technology, and social practice of the cinema, covering a very wide variety of films, devices, theaters, individuals, and events, while looking at the movies as more than a film product, but rather as the wider field of projected moving image. It foregrounded the classics of the screen as crucial to the development of a screen language. Lastly, it raised the alarm both within the profession and publicly as to how destructive the loss of much of early film heritage had already been at the twilight of the silent era, with the filmmakers encountering great difficulty even at that early a date to source relevant footage. The stated goal of, quote, a permanent preserved record, end quote, was voiced early in the production process and served as a spark that would only truly expand it to a fire in the middle of the following decade with the formation of the first film archives. 30 years of motion pictures cannot be said to publicly to display any true consciousness of the archive in the way we use that term today. There was no critical interrogation of sources or a question of a heritage to preserve. There was also a fair amount of bias in who was included and who was excluded in a clear attempt to fix a certain version of film history in viewers' minds. Like similar films of this period, it was motivated by promotional, topical, and sometimes formal or generic considerations, but with an emerging realization that 3 decades in, cinema had acquired legs as a medium and a history to go with it. Films like Paramount's The Evolution of the Picture Play, 1919, J. Stuart Blackton's March of the Movies, 1932, and 30 Years of Motion Pictures partook in a meta-historical discourse about the movies while providing visible evidence and arguments for the cultural and scientific legitimacy of the medium. Looking into their conception and circulation and analyzing the kind of historical knowledge they sought to promote can help scholars and archivists understand the prehistory of a variety of filmmaking modes that flourish to the present day, whose self-referentiality and peculiarly liminal status is older than many might assume. What counted as evidence about the past of the medium was a shared preoccupation for writers and early nonfiction filmmakers, and we are still grappling with the hybrid genres and unstraightforward accounts that they bequeath to us. Merci beaucoup, Dimitrios. Maintenant, nous avons la deuxième présentation, la Pologne en mémoire, qui sera présentée pour Ania et Marie-Charlotte Téchéné de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La présentation sera en français. Ania est maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et réalisatrice. Spécialiste du cinéma polonais, ses textes et ses films se nourrissent de recherches sur l'histoire de la Pologne, particulièrement la période communiste, à travers l'exploration des images d'archives. Et Maria Charlotte Téchéné est docteure en cinéma de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Elle est aussi l'auteure d'une thèse consacrée à Pan, méconnu du réalisateur et théoricien franco-polonais Jean Epstein. Son enseignement du cinéma et les correspondances de celui-ci avec d'autres penseurs et cinéastes. Bienvenue et merci. Merci beaucoup, Drika.
Alors avant de commencer notre intervention, nous devons vous faire une petite confidence. Lorsque nous avons appris le sujet de ce congrès, quand les archives de cinéma font du cinéma, nous avons littéralement bondi de joie. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. C'est en effet le fil rouge de toutes nos recherches, de nos pratiques depuis des années. Et nous sommes extrêmement heureuses et honorées d'être ici parmi vous, de pouvoir partager avec vous ce travail et d'en discuter aussi dans un endroit aussi agréable. Et merci à la Cinémathèque québécoise, merci à toute l'équipe d'organisation, aux techniciens, techniciennes, dans l'ombre et dans la lumière, et aussi aux interprètes qui m'ont annoncé tout à l'heure que si nous parlions trop vite, une douche chaude allait s'abattre sur nous. Donc nous allons essayer de faire un petit effort pour respecter leur travail. Merci à tous. Alors dans ce panel à deux voix, nous allons vous parler d'un territoire que nous avons appelé la Pologne en mémoire. C'est à la fois un pays que vous connaissez peut-être, la Pologne, mais c'est aussi un espace cinématographique, mémoriel, complexe, que nous avons intitulé ainsi et que nous allons essayer de penser avec vous. À l'image un petit peu de ce palmier que vous voyez dans notre PowerPoint, qui n'est pas un palmier polonais, qui n'est peut-être pas associé à l'imaginaire que vous avez de la Pologne, et qui pourtant a à voir avec l'histoire de la Pologne. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc nous allons vous parler en deux temps. Tout d'abord, Marie-Charlotte va nous présenter un film qui s'intitule La Maison de Pologne, un film de 1983 réalisé par Joseph Morder à partir d'images d'archives. Et ce sont des images d'archives qui ne vont pas servir à documenter une histoire réelle, géopolitique de la Pologne ou sociétale de la Pologne, mais qui vont plutôt servir à construire un monde sensible qui lui est propre et qui lui permet de raconter cette Pologne où il n'est jamais allé et pourtant dont il a hérité par son histoire familiale et intime. Et je vous parlerai ensuite d'un film réalisé bien plus tard, 40 ans plus tard, par moi-même, un film qui s'intitule Sous la terre, que je viens tout juste d'achever. Il est sorti de montage la semaine dernière et je remercie ma production de m'avoir autorisé à vous en montrer les quelques premières minutes, bien qu'il ne soit pas encore totalement abouti. Et dans ce film, donc, qui est un film de 2025, je pars d'un court-métrage polonais réalisé en 1967 et produit par les films éducatifs de Łódź, Lodz, on dit en français. C'est un petit film très particulier, mi-expérimental, mi-documentaire, qui montre des fouilles archéologiques faites en Pologne, à Auschwitz-Birkenau, en 1967. Merci Ania, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vous propose de découvrir ensemble peut-être tout de suite les origines mystérieuses de ce palmier en regardant la séquence d'ouverture de la Maison de Pologne, donc en effet réalisée par Joseph Morder, tournée en Super 8 entre 1981 et 1982, sonorisée en 1983. Donc c'est parti pour la Maison de Pologne. Tu repars en train? Oui, ce jour-là, je revenais de Genève. J'avais été présenter quelques films. Et j'avais décidé que je commencerais celui-là à ce moment-là. Le tournage devait durer près d'un an et à ce moment-là, ça tombait avec la nouvelle année juive. C'était au début octobre. J'aime bien l'effet que ça fait. Ouais, c'était dans un TGV. Il y avait une belle fenêtre. Et c'est la vitesse. C'est la vitesse. TGV. TGV, 160 km/h. Ta famille est originaire de Pologne?
Oui. Ma mère et mon père sont nés en Pologne. Mon père avant la Première Guerre mondiale, ma mère avant la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, ils étaient de la même famille. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils étaient cousins, et même récemment j'ai appris, il y a quelques années, qu'à un deuxième ou troisième degré, mon père était même l'oncle de ma mère. Et bon, c'était quand même une petite découverte pour moi. Et je me suis inquiété parce que je me suis dit peut-être si je suis fou, c'est à cause de ça. Et ma mère m'a dit qu'en fait, ils avaient consulté un rabbin et un médecin, et que le médecin leur avait dit que ça ne devait pas poser trop de problèmes, et que le rabbin leur a dit que c'était même conseillé par la religion. Ah bon? Alors voilà. Et pour revenir à la Pologne, Sont tes grands-parents? pardon? Sont tes grands-parents qui sont venus? Non, c'est une autre partie de la famille qui est venue avant la guerre, la Deuxième Guerre, qui s'est installée en France, mais il y en a qui sont restés en Pologne. Et mon père, dans les années 30, est parti, je ne sais pas pourquoi, en Amérique du Sud. Même plutôt à ce moment-là en Amérique centrale. Il a été au Guatemala, au Nicaragua, je crois, où il a dû faire sur le commerce. Un canard? Je crois, oui. Tout blanc? Oui. Alors il a fait du commerce? Il a fait du commerce et peut-être d'autres choses, mais je ne sais toujours pas pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas. Peut-être par esprit d'aventure. Et ma mère, elle est restée en Pologne, où elle a vécu le début de la guerre. Elle avait 13 ans environ. Et justement, quand j'ai voulu filmer ce parc, c'était un peu pour retrouver à travers ces arbres le passage des saisons qui était indispensable pour le film. Et puis ce parc, c'est les buttes de Chaumont, où beaucoup de vieilles personnes viennent encore se promener et sur ce banc parler yiddish entre elles. C'est un des derniers endroits de Paris où on entend cette langue. Mais je voudrais repartir un peu dans toutes ces histoires. Et aussi revenir vers l'Amérique du Sud, puisque j'y suis né par le hasard du destin. À Trinidad, non? Voilà, c'est tout. Et pourquoi à Trinidad? Parce que ma mère, après la guerre, ayant subi des camps de concentration, était venue en France rejoindre la famille. Mais je pense qu'elle a dû beaucoup s'ennuyer, parce que ce n'était pas une période facile. Et ayant appris qu'elle avait de la famille en Amérique centrale, ce n'était pas mon père, c'était une sœur de mon père, donc qui était sa tante, elle a rejoint. Ils se sont connus là-bas, tes parents? Écoute, peut-être que ma mère, petite fille, a connu mon père, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Ils se sont connus là-bas et ils se sont mariés, non pas à Trinidad, mais à Caracas. J'ai failli naître à Caracas, mais un coup d'État a fait que je suis né à Port d'Espagne, Trinidad. Et c'est là où j'ai vécu les 3 premières années de ma vie. Attends, je comprends plus. Et l'Équateur, c'est quand? L'Équateur, c'est ces images. Ces images ne sont pas faites en Équateur, elles sont faites à Nice. Mais lorsque j'ai filmé la baie des Anges, ça m'a fait penser au golfe de Guayaquil, qui est la ville où j'ai vécu. Oui, merci. Donc, la Maison de Pologne fait partie d'un projet plus vaste que Joseph Mörder voulait consacrer à l'histoire de sa famille, comme il l'indique d'ailleurs en tout début du film. Il souhaitait au départ filmer les membres survivants de sa famille le temps d'une année au gré des 4 saisons. Et puis, quand il a commencé son film,
il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait particulièrement étaient les conditions de sa naissance à Guayaquil, en Équateur, en 1949, les souvenirs qu'il avait en tête de ses premières années là-bas, son immigration en France, à Paris, à la fin des années 50, sa relation à sa mère, Hela Morder, et puis ses origines polonaises. Joseph Morder se lance donc dans une enquête identitaire qu'il mène dans la matière même des images d'archives qu'il a tournées, accumulées au cours des 25 années précédant la réalisation de la Maison de Pologne. Le montage du film assemble des fragments de son journal filmé qu'il tourne quotidiennement depuis 1967 et ce encore aujourd'hui. Des extraits de films de famille, parfois même des films de famille en intégralité, puisque dans la Maison de Pologne, on peut y voir un court-métrage de film de famille entièrement dédié à ses grands-parents polonais, mais aussi des images spécialement créées pour la Maison de Pologne, tournées entre 1981 et 1982, dont un séjour à Amsterdam avec sa mère Hela. Alors, comme vous avez pu le voir et l'entendre, ces images ont une valeur performative, et c'est bien ça qui m'intéresse dans le cadre d'une démarche historienne, une valeur performative puisqu'elles interviennent, elles agissent dans le réel, dans la mesure où elles sont la condition même de la possibilité du discours et du témoignage de Joseph Morder sur son enfance, sur l'histoire des membres de sa famille et plus largement sur son rapport à la Pologne. Je tiens d'ailleurs à préciser que le commentaire en voix off n'a pas été écrit en amont. Il s'agit bien réellement d'une discussion avec une amie à lui, enregistrée en direct, en une seule prise, sur deux bobines. Alors, à l'origine de l'acte de filmer, et ce de façon obsessionnelle, pour reprendre les mots de Joseph lui-même, il y a évidemment l'absence d'image. L'absence d'image de sa famille, dont la majorité des membres a été exterminée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère est une survivante du camp de Bergen-Belsen. Mais à l'origine de l'acte de filmer, il y a aussi le fantasme d'une Pologne qui n'existe plus et que Joseph Morder n'a jamais connue, mais dont il a hérité, celle du shtetl de ses ancêtres dans la ville de Radom. Et c'est justement dans la capacité des films de famille à ressusciter ce monde perdu, de façon sensuelle, organique, humoristique même, à travers des scènes de quotidienneté, de fêtes, de repas, de discussions en yiddish aussi, que réside la puissance mémorielle de ce film. La puissance mémorielle et non historique. Car il s'agit bien pour Joseph Morder de sauvegarder la mémoire, la moindre trace des membres de sa famille, tout autant que d'en fabriquer de nouvelles. Alors ces images sont également chargées d'une mémoire du cinéma. C'est un autre élément qui m'intéresse, qui pourrait être un sujet de discussion. Je dirais même une mémoire de la matérialité du cinéma, de ses supports, de ses esthétiques, de sa plastique, peut-être même d'une mémoire cinéphile. Alors je garde cet aspect-là peut-être pour la discussion, mais quelques exemples rapides. Je trouve cela dans la façon qu'a Joseph Morder notamment de filmer sa mère. Vous pouvez le voir là dans le photogramme peut-être à l'écran. Il la filme véritablement comme une star hollywoodienne des années 40, puisqu'en fait il la voit, il la regarde, il la cadre comme telle, puisqu'il va aussi chercher à travers elle les grandes héroïnes cinématographiques des films qu'il avait vus en salle à Guayaquil. Mais eu égard du temps imparti, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus. Je voudrais passer la parole à Ania en vous faisant part d'un autre film réalisé par Joseph, intitulé Le lieu de mémoire, le lieu du mélodrame, tourné en 2019, où Joseph en fait filme... Suivant, s'il vous plaît. Pardon ? C'est le slide. Oui, le slide suivant. Merci Ania. Merci beaucoup. Après la mort de sa mère, Joseph va vider l'appartement, le faire rénover. Il va filmer toutes ces étapes successives. Il va donc exhumer toute une série d'objets, mais aussi d'images d'archives tournées par lui-même dans cet appartement depuis 1967 et qui ne font pas partie de la Maison de Pologne. Et parmi les images déterrées, nous découvrons celle notamment de la caméra qu'il avait reçue en cadeau par sa mère en 1967. Et c'est une année définitivement importante pour nous, puisque c'est au cours de cette même année qu'un autre geste archéologique et cinématographique avait lieu tout autrement en Pologne. Donc c'est en effet en 1967 que Archéologia, ce court-métrage dont je vais vous parler, va être tourné à Auschwitz-Birkenau, sur le site produit par les films éducatifs de Łódź. Et là, on a affaire à une archéologie un peu
très différente finalement. C'est une archéologie scientifique avec de vrais archéologues qui vont, et ça va être l'objet de mon film, qui vont être missionnés par un cinéaste pour organiser des fouilles archéologiques. Donc, je voudrais vous montrer les 5 premières minutes du film pour que vous fassiez une idée de cette démarche. Slide suivant. Je suis historienne, je suis cinéaste et le polonais est ma langue maternelle. Je fais ce voyage en Pologne pour élucider le mystère d'un film polonais dont le titre m'a immédiatement intriguée. Archeologia. Archéologia. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été sidérée. Il montre les premières fouilles archéologiques menées à Auschwitz-Birkenau en 1967, près des chambres à gaz et des crématoires. Je ne savais pas que des archéologues avaient fouillé un jour la terre d'Auschwitz-Birkenau. Comment ce film a-t-il été possible en plein communisme? Et qui es-tu, toi, cinéaste polonais, qui a réalisé un tel film? Je me suis lancée dans cette quête sans savoir que ce film de 14 minutes m'occuperait pendant 14 années, qu'il bouleverserait mon regard sur la Pologne et qu'il me bouleverserait tout court. Je suis surprise de te trouver là, au studio de Łódź. C'est là que ton film Archéologia a été produit, parmi des milliers de films scientifiques plus fantastiques les uns que les autres. Et Jakub l'archiviste les connaît tous. Ces films destinés à propager le savoir en Pologne communiste. Przy tych filmach pracowała cała rzesza ludzi, nie tylko artyści, ale również naukowcy i konsultanci najczęściej, którzy byli naukowcami. Ta forma oświatowa jest bardzo atrakcyjna, bardzo precyzyjna i przykuwająca uwagę. Jeszcze raz. Dziecko. Krótka forma, która z jednej strony do lat 70. funkcjonuje, nie tylko, bo to zawsze było do szkół, ale były pokazywane przed dużymi filmami. Łatka oświatowości dała nagle dużą pole do interpretacji gatunku. Można powiedzieć, że reinterpretacji gatunku, tak? Dekonstrukcji gatunku wręcz, tak? I archeologia właśnie wpisuje się do tego kręgu filmów artystycznych, autorskich.
Avant de venir ici, je pensais que ton film Archéologia était un film expérimental, inclassable. Et je le vois à présent comme un court-métrage scientifique. Mais ton archéologie est vraiment spéciale. La terre que vous creusez est encore brûlante. Alors, je vais découvrir beaucoup de choses dans ce dossier, et notamment la liste des 16 470 objets qui ont été découverts lors de ces fouilles archéologiques et dont je vais suivre la trace. Comme il nous reste très peu de temps et que j'ai un petit carton qui s'affiche, je vais essayer simplement en 1 minute de vous résumer les questions qui me semblent importantes pour notre échange. D'abord que ce film, que je vais pister en quelque sorte, va attirer, je vais l'utiliser comme un aimant. En fait, il va me permettre de convoquer d'autres archives, d'autres films, d'abord d'autres films de Brzozowski, bien sûr, pour comprendre comment cette idée de cinéma est née dans son imaginaire, mais aussi d'autres films de cette époque, des années 50, 60, qui ont pu être tournés sur le site d'Auschwitz-Birkenau, des actualités, des films de fiction aussi. Je vous rappelle que dès 1947, on a fait un film de fiction, Wanda Jakubowska, la dernière étape, à Auschwitz-Birkenau. Donc je vais retracer une généalogie cinématographique pour essayer de comprendre à quel moment Archéologia a pu être possible, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il peut montrer et qu'est-ce qu'il ne montre pas. Donc ce film-là me permet en fait, à partir des archives des studios éducatifs de Łódź, d'aller chercher dans d'autres archives, que ce soit les archives de la Filmothèque nationale de Varsovie, et grâce à Elżbieta aussi, Wysocka, j'ai pu contacter notamment la Cinémathèque de Silésie, où j'ai découvert un film amateur tourné aussi dans les années 60 dans ce lieu. Donc tout ça pour vous dire que ce film est un moteur actif pour aller à la recherche d'autres archives, les valoriser et leur donner du sens par rapport à la question qui est la mienne, ces strates de mémoire de la Shoah en Pologne, dont nous sommes en quelque sorte les héritiers lorsque nous filmons sur ce lieu. Nous inscrivons dans cette généalogie. Et la question que me pose Sous la Terre aujourd'hui et que je vous pose, c'était comment faire pour aujourd'hui retourner dans ce lieu et filmer? Pourquoi faire des images de plus? Et une des réponses que j'ai données, que j'ai tenté de proposer dans ce film, c'est de déplacer nos regards vers ces 16 470 objets qui constituent aujourd'hui 10% des collections du musée d'Auschwitz et qu'un film de 14 minutes a permis de révéler. Donc mon travail consiste à montrer ce travail de conservation et de préservation de ces professionnels de la mémoire qui travaillent comme vous dans des cinémathèques, mais aussi dans des musées, et des lieux mémoriaux comme l'est le musée d'Auschwitz-Birkenau. Merci beaucoup, Anna et Marie-Charlotte, pour cette présentation-là. La troisième présentation et dernière de cette session-là sera faite par Carlos Augusto Calil, mon collègue brésilien. Le titre de sa présentation est Cavalcanti, un homme et le cinéma. Calil est professeur de l'Université de São Paulo, réalisateur et producteur de films, de vidéos, documentaires. Il a aussi dirigé des institutions culturelles comme Embrafilme, la Cinémateca Brasileira et le Centre culturel de São Paulo. Il est auteur de plus de 130 articles, commentaires et essais. Il a aussi dirigé plus de 30 livres sur le cinéma, l'iconographie, le théâtre, l'histoire et la littérature. Je vous invite, s'il vous plaît, et merci. En fait, la présentation sera faite en anglais. C'est ça? Bienvenue. Bonjour. Alberto Cavalcanti, the Brazilian filmmaker, left a legacy
almost unknown, unpublished memoirs of about 228 typed pages, with copies found within the files of British Film Institute and Cinemateca Brasileira, as well as a film anthology in 2 parts. Both were made in the 1970s. The compilation of film excerpts was released to little publicity, so it can consider it mostly unknown. Now Cinemateca Brasileira launches a project with the aim of shedding light on his Brazilian work, the 4 feature-length films, and his experience as a film producer at Veracruz Company. Cavalcanti also tried to establish the National Film Institute, but failed. In his own words, frankly, Brazil was a disaster for me. Even his relations with Cinemateca Brasileira were severed in 1957, when we suffered our first fire incident. The collection of his films disappeared at once. Cavalcanti, Cav, for his British colleagues, was a peculiar man, an incomplete artist. He was gifted with many abilities: set designer, editor, sound designer, writer, producer, director. He has been particularly recognized as the man who blurred the limits between fiction and documentary and realism. Cavalcanti should later define the axis of his cinema as, I quote, "Do not stray from the principle that there are fundamental elements of at play: the social, the poetic, and the technical. The essence of cinematography lies in its power to represent reality." He experienced fiction in many ways. I bring you some samples of the excerpts he personally chose in his anthology, which is structured thematically: love, war, murder, dance, comedy, drama, rhythm, and so on. Films now, the experts. The samples, please. Projections.
accepted the fellow's challenge. And I still think otherwise. He wasn't in his rights, you know. I'm not interested one way or the other. Hey, what the devil? You going to answer what you said? To you, no. If you call yourself a gentleman, I'll go to the deuce. Let go ahead. You better not. Let go, I tell you. Get off. Not till you. He did the same on documentary films. His contribution to the British movement that attracted world attention through the films made by GPO Group and Crown Unit is well known. In his autobiography, Cav complains that he was not properly credited by John Grierson for his contribution. The collaboration with Grierson was tumultuous. Grierson was an educator and gave little importance to the artistic side of films. Cav was his most constant opponent, advocating for the combination of art and technique and the social function of cinema. The samples, please. The filthy footprint is there now, but it will be scrubbed clean. They have the conqueror's permission to feed on scraps of garbage. Or if they prefer it, they're allowed to starve. There is still meat in the butcher's shop. Nur für Deutsche, reserved for the German butchers. A worker who resisted. The rule of the rubber stamp and the rubber truncheon. Her husband belonged to a trade union. An unstamped card, passport to hunger. You recognize this landscape? It's always the same where the Nazis have come. The guard, the gate, the barbed wire, the concentration camp. The dispute with Grierson involved the classification of the movement itself. Cavalcanti wanted it to be called neo-realism.
Grierson preferred documentary. The latter won. But Cavalcanti, in his texts and lectures, would influence the Italian filmmakers who created the neorealism school. I quote, "Eternal foreigner, Cavalcanti goes from one side of the Atlantic to the other, unable to remain," wrote Henri Langlois, the founder of Cinémathèque Française and one of the founding fathers of FIAF itself. Indeed, Cavalcanti, at a very young age, traveled to Europe to study architecture. He started in cinema as a set designer working with Marcel L'Herbier. In France, he made his debut as a filmmaker, later crossing the channel and becoming key in raising the British documentary movement. During the war, he worked on propaganda films and directed 2 feature films based upon novels by the great Charles Dickens. I quote, "Cav, as we called him, remained obstinately foreign. His English was almost incomprehensible, and his homosexual bohemianism might have been expected to offend straight-laced principles," says Robert Murphy. In Austria, he was the only one to bring to the cinema a play by Bertolt Brecht, Rapunzel, with the author's consent. Cavalcanti filmed in Spain, Italy, everywhere. Head of production at Veracruz Company, the most important studio at the time, returning to Brazil in 1949, after 30 years in Europe, he was in charge of raising a film company from the beginning. He designed the studios, imported professionals from Europe, and equipment for the US. He personally supervised the scripts, the shooting, and editing as a way of ensuring the quality of the final product. Just 2 years later, with one film released, the company still not consolidated, Cavalcanti came into conflict with the owners of Veracruz. They were amateurs, too passionate about theater, and believed that film production should automatically follow a theatrical production. Cavalcanti was fired, and an slanderous campaign was launched against him, tarnishing his professional and personal reputation. To prove to Brazilians that he was capable of directing films, Cavalcanti launched himself in the production of One-Eyed Simon. It's a comedy based on popular chronicles, in which Cavalcanti does not hide his discomfort with his country of origin, seen without compassion and without constant irony. Social, religious, moral, and political satire, nothing escaped the filmmaker's critical eye. A hint of resentment can be discreetly felt. The funny sequence I offer you now is a telephone conversation in which the guy teaches the girlfriend how to dance the chachado. The film is currently being restored in our lab. Please, the sample. Galinha morta, olha. Pra cá, 2 pra lá. Nos cabra de lampião. Chá, 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 chá. Caída. É fácil, vê se acerta. Chá, 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 chá.
Dois pra cá e um pra lá. Oi, e uma caída, hein? E uma caída. Acertei. Como é o nome disso? É um chachado. Chachado, meu bem chachado. É dança. Não é bacana? Olha, agora vamos dançar juntos, hein? No. The third production was A True Woman, a comedy about a nurse who becomes a bigamist out of kindness. She was incapable of saying no to the man who fell in love with her. The spirit is frankly libertine, and the film concludes with a quote from Madame de Staël. I turn again to Henri Langlois, who, in his fine portrait of Cavalcanti, perfectly perceived his libertine spirit. I quote, Cavalcanti is a man of the 18th century, lost in the 20th, and, what's more, he makes films. A True Woman received no critical reviews. Even Cavalcanti seems to have lost interest in the film and barely mentions in his memoirs. In fact, he abandoned it during the editing process, upset with the financial situation of the production company. Without money, he left the country to undertake new projects in Europe. A True Woman was recently restored due to a grant from Locarno's festival. The sequence which you are about to watch is a sort of parody of the first scene of The Barber of Seville. Please do. Estão perguntando se casei com homem, se foi com mulher. O povo reclama. Eu a respondo. Como é que é? De dia ela é o homem, de noite a mulher. Já sei como é que é, já sei como é que é. Essa Maria é José, de noite é Maria, de dia é José. Como é que é? 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 Como é que é o quê? Não sabem que é proibido fazer serenata? Mas a Constituição garante o direito da palavra. Cala a boca! Eu sou brasileiro, tô na minha terra, a boca é minha, eu falo quanto quiser. A Constituição garante a liberdade da palavra. É isso mesmo, João. Osso guarda! O que é que há? Todas as noites é um martírio dentro do meu negócio. Código Bacalhau, Que é, Dom? você trouxeste a ferramenta de fazer cadáver. Eu não, mas o nós tem na certa. Não basta. Como é que é? Maria José, como é que é? Vamos acabar com isso! E a liberdade da palavra? Defende nós, mano. Serenata não é palavra, é grito! Vagabundos, sem vergonha! Apoiado, seu chefe! Acorde eu aqui, gente! Tudo eles! Aê, bigode! Aê, bigode! Guarda essa agora! Thank you. Merci beaucoup, Khalil. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'on a seulement 10 minutes pour des questions. Mais merci aux participants pour ces communications tellement précieuses. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que oui. Des questions? Allô? Non? Donc, je vais commencer.
Pour des questions? Ah oui, il y a une question? Ah, voilà. Merci, oui, merci. Oui, bonjour, je suis Céline Rivaud. Je voulais, c'est peut-être plus une remarque sous forme de question, mais j'étais donc très intéressée par vos présentations, Ania et Marie-Charlotte. D'une part, parce que le film Archéologie, rien que l'intitulé, est très, très mystérieux. Donc je me demandais comment vous l'aviez trouvé, en fait. Question très simple, mais en même temps, voilà comment vous avez décidé de réunir vos deux recherches, justement, entre une archéologie intimiste, de quelqu'un qui ne parle pas directement des camps, finalement, enfin dans ce qu'on a vu du moins, mais suggère les camps à travers l'image de sa mère, et puis vous-même aussi, comment vos recherches sont reliées, si je puis dire. Merci pour cette question. Archéologia, je l'ai découvert en 2010 lors d'un colloque d'études entre historiens, un colloque qui avait lieu à Paris, organisé par Piotr Tsevinski, le directeur du musée d'Auschwitz, et Annette Wiewerka, notamment, qui m'ont sur le futur d'Auschwitz, sur les questions de conservation des lieux, des sites, des collections. Et ils avaient vu ce film qui avait circulé un peu en France dans des réseaux pédagogiques, notamment avec Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Et ils m'ont confié, m'ont dit, voilà, on ne sait rien sur ce film. Tu es polonaise, tu es historienne. Moi, j'étais en thèse à cette époque. Je travaillais dans les archives. Quand tu seras en Pologne, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et donc, ma recherche a commencé en 2010, lorsque je suis allée au studio des films de Łódź pour répondre, en fait, à leur sollicitation. Et à partir de là, beaucoup de choses ce film m'a fascinée. Ce film m'a permis de rencontrer l'archéologue que vous voyez dans le film, qui était encore vivant à cette époque, qui ne l'est plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il faut faire un film là-dessus, sur ce film, sur cette quête, sur comment ce film me permet aussi d'aller à la rencontre de gens d'aujourd'hui, témoins de cette histoire, acteurs de cette histoire, ou au contraire, les gens qui aujourd'hui s'occupent de ces mémoires, qui sont en Pologne, qui n'ont pas d'origine juive, moi je n'en ai pas non plus, et comment ils prennent en charge cette mémoire. Et la question qu'a posée tout le film, c'est aussi aujourd'hui, comment dans le contexte actuel, évidemment, cette question de guerre en Ukraine, de Gaza, du 7 octobre, comment aujourd'hui, moi, je pouvais revenir sur cette histoire dans notre temps présent, en prenant en compte aussi le contexte d'aujourd'hui par rapport à cette histoire. Et hier, j'ai appris... En vous écoutant, j'ai reçu un message que Archéologia allait être proposé pour faire partie des 1001 films du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est un peu un hasard, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est un environnement, je pense, favorable entre la recherche scientifique, académique, les historiens, les institutions mémorielles, les institutions du cinéma, qui font que tout à coup, il y a des choses qui émergent. Oui, concernant, on pourrait dire, la collaboration entre, en effet, ces deux types d'images, on pourrait dire, en effet, les images plutôt intimes, personnelles de Joseph Morder et la démarche d'Ania. Moi, j'ai découvert la Maison de Pologne en festival. J'étais aussi en thèse dans laquelle les images d'archives et la question de l'usage de l'archive étaient aussi centrales dans ma pratique. Donc, en festival à Montreuil, projeté en Super 8. Et donc, j'ai tout de suite été sensible aussi à ce que ces images pouvaient raconter, notamment par de l'absence ou du silence ou de l'invisible. Donc, je suis entrée en dialogue avec Joseph Morder, qui en fait donc détient lui-même ses archives. Il les conserve, pour ainsi dire, chez lui, pour certaines. Bien que de son journal filmé, il dépose à la Bibliothèque nationale de France tout ce qui concerne des événements politiques qu'il aurait filmés, des manifestations, par exemple. Et donc j'étais face à un corpus dont la majeure partie était invisible, puisque son journal depuis 1967, il le garde chez lui, ne le montre pas, ou à très peu de gens. Et c'est précisément cette dimension qui m'intéressait, de mettre en écho avec celle d'Ania, c'était plutôt la partie intime et invisible, et comment on peut écrire aussi une histoire à travers une puissance mémorielle et des images d'archives multiples, qui ne posent pas les mêmes questions aussi justement en termes de support, de préservation, de conservation, de valorisation. C'est travailler aussi avec ces problématiques qui permettent de penser l'histoire et l'histoire du cinéma. Alors, Khalil, j'ai une demande pour toi. J'aimerais que vous commentiez, que vous parliez un peu sur la relation entre
le personnel et le collectif, peut-être entre la mémoire et l'histoire, la personnalité et la nationalité de ton sujet, Roberto Cavalcanti. En général? Oui, en général, comme tu veux. Bon, c'était très difficile. Là. Je m'aperçus que pour l'instant, maintenant, et après la communication de mes collègues, la dimension personnelle du cinéma est devenue plus importante que la dimension collective. Parce que je suis un homme d'une autre génération, du siècle dernier, et alors le cinéma avait j'ai appris que le cinéma avait une dimension sociale. Ça c'est ce qui nous intéressait. Notre professeur, la bibliographie et tout, faisait un effort de attirer l'attention sur le rôle social, politique, artistique du cinéma. Et récemment, il y a 20 ans peut-être, la dimension du cinéma personnel, du cinéma familial, du cinéma confessionnel a réussi une grande importance. C'est très difficile, moi, de juger ça, parce que je crois qu'il y a un problème de génération, de sensibilité pour ça. Je suis vraiment fidèle à l'idée du cinéma comme un mouvement collectif. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore de temps, Guillaume? Non? Bon. Merci. Donc, on va finir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, Nana.